Hallo und herzlich willkommen YouTube beim ersten richtigen Let's Play. Ich bin Xenosaga und willkommen zu Xenosaga Episode 1 der Wille zur Macht. Ich entschuldige mich schon einmal, ich bin leider nicht so gewandt, was Einstellungen von dem Emulator betrifft, deswegen, also man sieht es ja hier schon bei dem Menü, da sind so kleine Striche. Es kann sein, dass das vielleicht auch bei Textboxen so auftritt. Ich werde versuchen, das bei Zeiten zu fixen, dann wollen wir noch ein bisschen nachschauen, wie man das ein bisschen am Rumspielen und alles. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Wie gesagt, ich werde versuchen, das besser hinzukriegen, aber ich denke, Ingame-Grafiken und so, da habe ich schon geschaut, bei anderen Spielen ist das genau. Gut, aber ich will auch gar nicht lange rumschweifen. Fangen wir mal an. Werden schuften. Thanks. Concentrate on the northern cliff tomorrow. The ground there is hard, so be careful when you dig. Yes, sir. Doctor! Dr. Masuda! What is it? Did you find something? Yeah, we followed the corridor from the lakeside. It matches the location described in the That must research be paper. it. Good. Show us where it is. It's different from the others. I knew it! It's over there. Das kommt an vor. This must be...
4000 Jahre später präsentierte uns Namco. Xenosaga Episode 1. Wille zum Macht. Für den Cutscene machen, damit das ein bisschen es geht echt hier. Startup experiment. Open up an interconnection. Roger. Opening interconnection. Connecting with dummy protocol. A-line protocol zone secured. Opening cage partition. 60 seconds to release. Beginning countdown. 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Clear. 3, 2, 1. Partition open. Proceeding with Kos-Mos body formation. Body formation complete. Commencing Penfield mapping. Proceeding with encephalon construction. Mapping percentage at 76, 77, 78. Encephalon construction complete. There's noise appearing in the temporal lobe. What's the problem? It's on the left side of the temporal lobe. I'm showing slight stimulation of the synapses in section 818. It's within permissible bounds, though. Do you want to abort? No. Let's keep going. Just stick to the menu. I'll try for a direct approach. Back me up. Roger. Launching Nataraja connection system. Password accepted. Commencing Nataraja boot up sequence. Folge will ich aber auch haben. Dafür kann ich jetzt nicht. Nur mal anmerken. Alan, there seems to be a problem with the visual field connection. Ah, I see a small break in the MT field, route K12. It looks like the bi-directional link in the V4 field is lagged too.
Hold on a minute. I'll fix it now. How is it now, Chief? Okay. Looks good. Let's keep going. Roger. Proceeding with Kos-Mos host separation. Ah, wer ist denn da? Morning, Kos-Mos. How do you feel? Good morning, Xian. All systems are normal. Well, how about introducing yourself? I am an anti-gnosis humanoid fighting system, serial number 00000001. Development name KPX, abbreviated name Kos-Mos. As I am currently configured for simulated battle, my output is limited to 22% of its normal capacity. My estimated weapons specifications are... All right, that's good enough. Thanks. You are welcome. All I have for you today are the usual startup tests. Sorry to wake you up just for that. You'll have to go back to sleep once everything's checked out. I see. Do you feel sad or anything? A predetermined set of emotions has been hard-coded into my emotion module to better facilitate interactions with humans. In order to better facilitate a relationship with you, Chief Engineer Shion Uzuki of the Kos-Mos Project, Vector Industries' first R&D division, I will emit an expression such as sadness only when that response is deemed necessary. However, the emotion module of my program has determined that this is not necessary at this time. I guess you're right. I, of all people, should know that. Your understanding is appreciated. But you know, Kos-Mos, I've got mixed feelings about all this. Of course, I'm happy that you're awake, but the fact that you'll go back to sleep makes me a bit sad. On the other hand, the next time you wake up, it may be a time of much bloodshed. So deep down inside, I hope that day never comes. Understand? The algorithms I have been programmed with do not support the comprehension of illogical human thought. Well, I hope you'll be able to understand someday. I will do my best. All right, Kos-Mos, shall we get started? Alan, let's pick up from process 277 where we last left off. Roger. Placing target drones in the encephalon. The drones are set to random movement and enemy ambush. How about a test run before the mission, Chief? Sure, let's do that. Did you get that, Kos-Mos? Affirmative. Okay. Aber. Alter, wieso hat die so viele Nullen in ihren Namen? Junge, da hat doch kein Bock, jemand das auszusprechen. Was wundert mich? Jetzt hier alles glättet und so, aber in den Cutscenes ist ein bisschen gezackt. Muss mal schauen, ob ich das noch irgendwie ein bisschen ändern kann. Aber gut, wenn es jetzt wenigstens in-game so ist, dann ist ja schon mal okay. Aber wie gesagt, ich muss das mit den Cutscenes noch ein bisschen überarbeiten. Aber kommen wir bei der Virtual Tutorial. During quests, you trigger battle when you come in contact with an enemy. Here you need to talk to Kos-Mos, select from a menu, and approach the soldier to start the battle. Oh, läuft wie ein Uhrwerk. Target input complete. Normal attack. Ein Menü, ja, das mache ich halt bei Doing. Battle program has set. We want to move on to real combat. Alright then, I'll transport you to your virtual location after the battle is over. Are you ready? Yes. Unendliche Welten. Virtuelle Realität.
go. War schnell geladen. Actual battle. From now on, the enemies will attack. Keep your eye on the attack or to avoid taking unnecessary damage. Defeat the enemy with fright first, as it can attack everyone at once. Because the enemy middle has high HP, it is a good idea to defeat it using tag. The enemies are separated into 3 types. Some attacks are effective against certain types, so study the description of each attack. The following icons appear in the GTW, so Biotype, MACT-Type, Xenosaga. Oh, schön. Also erstmal den. Erste. Haben wir dir. Hier war dann wahrscheinlich keine normale Attacke. Das war einfach. I collected some good data. Läuft. Ein gechilltes, gutes, altes, unbesichtes All Kampfsystem. processes to 300 cleared. Chief, the data Jetzt ist auf transfer einmal is going smoothly. selbst hier alles. The A-line protocol is looking good. Mieke. It sure is. The response levels are really good. If we can maintain these levels, we'll have some great results soon. Yeah. Chief? Hey, Alan. Let's skip all 300 level processes and start from 400. Huh? 400? Chief, but that's... I feel pretty confident this time. But, Chief... Remember what happened last time? Had we waited 10 more seconds to intervene, we wouldn't have been able to get you back at all. Can't we at least test it out in objective mode? You know we can't get precise data that way. I'll be fine. If something happens, I'll get myself out. Besides, you want to test it out as well, don't you? We spent all night building the native A-line protocol. Well, yeah, but... That settles it. Let's get started. All right, then. But if anything happens, I'm gonna shut it down from here. So don't press your luck. All right, all right. And don't deviate from the program. Okay, Mom. Jeez, this is so typical of her. Will she ever stop to think about the hell I go through for her? You know, sir, the way you worry about Chief Uzuki all the time. I'm surprised you haven't keeled over already. Hey, that's enough. Is the 400 level program ready to go? We're ready to go anytime. Then start up the program. I want detailed reports from every monitoring station. Any abnormalities, and I'm shutting down immediately. Man merkt, dass er sehr viel Autorität hat. Kos-Mos, I'll explain a bit about this place. This place is an imaginary space construct within the network. It's modeled off some ruins from early 2000 AD. Your mission is to fight the main target within. The dilapidated building. The target is marked with a red vector box. There are subjects in where it can be detonated. Some are effective if you set them off near the enemy. Use them to your advantage. Now then, let's start the mission. Entschuldigt mich jetzt mal ganz stark für meine schlechte englische Aussprache. Aber auch das kriege ich irgendwann nochmal hin. Alright then, let's start the mission. Arsch. All Ich könnte ihn da irgendwie hinlocken. are go. Voll in die Klöten. Ja, das sieht aber witzig aus. Das war ein witziger Blaster.
viele. So. All systems clear. Läuft. Ach so, dann wenn ich die jetzt hinlocke, kriegen die wahrscheinlich Schaden, oder? Do you really think this is a good idea? Gerettet! Läuft! Tja, aber verdammt wenig AP im Gegensatz zu was muss er schon lächerlich. All systems clear. XP bekommt man von denen auch nicht. Kampfeinheit, Mensch. Ich. Alter, kommt bestimmt noch was. Wäre langweilig, wenn es einfach wäre. Get out of my way, or else... Aber auch so eine interessante Waffe, die hat eigentlich. Das ist ein Menü. Focus Physical Attacks. Ah! Gut zu wissen, schon mal ein Buff. Hier holt er mir wissen die Jahre anzeigen. Muss darauf achten. Reagieren weggetreten. Auch bei Level Up oder so regenerieren sie immer meine AP. All systems clear. Level Up! Nein, sie regenerieren sich natürlich nicht. Aber ich habe gesehen, ich bekomme Milch. Uff. Nichts! Alter Schwede. Lächerlich. Looks like I need a mission key to open this door. Freeze! Target locked on. Commencing combat. So, treffen wir. Ich sag, muss eine AOE-Attacke wäre eigentlich auch was Schönes werden. Tion, meine Fresse. Mann. My external appearance is down 5%. Und wieder Medikit. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, dass ich von jedem für den scheinbar momentan so ein Ding kriege, aber zählt ja mal gar nicht. It won't open from this side. I think it's locked. Ja klar. Also eine Anzeige. Also ja. Ah, ist wahrscheinlich. Die sehen aus wie ein paar Mechas aus Gundam. Ich glaube, der ist ein bisschen gefälscht. AGWS.
In this battle, it is possible to pull in AGWS by selecting AGWS in the submenu. First select AGWS from the menu. Next, use the right-left directional button to select its position and press Kreis to call it. Das ist eigentlich das Kreis. Das Kreis auf den Kreis. The turn is over after it is cancelled. Called. Jetzt halt. Das ist 100 HP. Ich will jetzt gerade fragen, was es für ein Unterschied macht, wo das Ding steht. Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja, das sehe ich mal drauf. Controlling the AGWS. The attack AGWS attack within bergt and consumed AP vary with different weapons. Furthermore, the submenu will change cycling. WACT Act. This is unavailable when the same weapons are equipped. In both arms, 6 HP AP is required. Either cannot be used. Item. This cannot be used when piloting in AGWS. Move. This changes the position. Changing positions can alter the amount of damage received and may limit your attack. AGWS is to make you exit the AGWS, your turn ends after you exit the AGWS. Guard. This reduces the amount of damage received. This is a good way to accumulate AP. Warning, you will not be able to recover during the battle if the AGWS HP reaches 0. Oh. Das ist wahrscheinlich wieder... The enemies have been exterminated. Ah, besseres Medikit. Status check. I don't see anything unusual. All systems are stable. It's looking good. This ought to make up for last month. I sure hope so. Kos-Mos has reached the checkpoint. Entering process 431. Replacing targets with Type G drones. Commencing display. Ah, die sind etwas größer. Chief, I've changed the settings on the target drones. The next target is keyed to sound, so it will only respond if you make a loud noise. You can move quietly if you hold down the R2 button while moving. Also, that thing behind you is a save point. You press the O button where you can save your progress. Make good use of it. Gut, warte mal. Geht's jetzt? Ah, jetzt sehe ich. Aber gut, ich mache auch erstmal einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, die paar Störungen da in den Cutscenes sind jetzt nicht allzu schlimm. Wie gesagt, ich versuche das bei Zeiten zu fixen. Aber in-game, das sieht ja eigentlich klasse aus und so. Aber wie gesagt, dass das ja schön läuft. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Tschüss.